সবাইকে জয় যিশু। তোমরা ভালো আছো তো? আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। জানো, আমিও ভালো আছি। ঈশ্বর আমাকে সুস্থ রেখেছে, আমাদের বন্ধু যিশু আমাকে ভালো রেখেছে, আর আমি বিশ্বাস করি তোমাদেরকেও তিনি ভালো রেখেছেন। আর আর আমরা ঈশ্বরকে কেন ধন্যবাদ দিব? আজকে আমরা সানডে স্কুলের মাধ্যমে তার কাছে আসতে পেরেছি, তাই না? আমরা এখন সানডে স্কুল শুরু করব, ঠিক আছে? আর আমরা সব কিছু শুরু করার আগে কি করি? আমরা প্রার্থনা করি। আমরা সকলকে জানাই জয় যিশু। ছোট বন্ধুরা, আসুন আমরা মাথা নত করি, প্রার্থনা করি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ছোটদের বন্ধু যিশু, তোমার মহান পবিত্র নামে আমি ধন্যবাদ করি প্রভু। আজকাল সুন্দর সন্দেশ স্কুলে তুমি আমাদেরকে আসতে তুমি সাহায্য করেছো, তাই তোমাকে ধন্যবাদ দেই প্রভু। এখন আমরা গল্প শুনবো, গান শুনবো, মুখস্থ পাঠ করবো। তুমি আমাদের প্রত্যেককে সুন্দরভাবে করতে শিখতে তুমি সাহায্য করো প্রভু, আশীর্বাদ করো প্রভু। সন্দেশ স্কুলের প্রোগ্রাম প্রথম থেকে শেষ অবধি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত করো প্রভু। সুন্দরভাবে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে তুমি সাহায্য করো প্রভু। বিশেষ করে এই মুহূর্তে প্রার্থনা করি, আমাদের প্রত্যেকটি সন্দেশ স্কুলের ছেলে মেয়েদের জন্য প্রার্থনা করি, তুমি আশীর্বাদ করো, তাদের পড়াশোনা জীবনে আশীর্বাদ করো, তাদের অভাব অনাতন দূর করে দাও প্রভু যিশু। অসুখ পশুখের হাত থেকে যিশু নামে সুস্থতা আরোগ্যতা করো। বিশেষভাবে প্রার্থনা করি তাদের মা বাবারা যেন ভালো থাকে এবং তারা যেন তোমার প্রতি যেন আস্থা রাখিয়ে চলতে পারে, আশীর্বাদ করো প্রভু। সন্দেশ স্কুলের প্রোগ্রাম প্রথম থেকে শেষ অবধি তুমি আমাদের প্রত্যেককে সুন্দরভাবে পরিচালনা করো প্রভু, সুন্দরভাবে অংশগ্রহণ করতে তুমি সাহায্য করো প্রভু। সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রার্থনা তোমাকে দিয়ে ধন্যবাদ সহকারে প্রার্থনা যিশু নামে চাই, আমেন। For today's story of the lost sheep. So this is Miriam. Now once there was a farmer with 100 sheep. But one day, as she was counting them, she noticed that one of them was missing. There were only 99 sheep. So she started looking everywhere for the lost sheep. First, she looked in the hen house, but it wasn't there. Next, she looked behind the haystack, but it wasn't there. Then she looked under the hedges, but it wasn't there either. All day the farmer was looking for the lost sheep. She looked up the hills, over the rocks, underneath the thorny bushes, but she still couldn't find the lost sheep anywhere. She was starting to get tired and hungry, but she wouldn't give up looking for that lost sheep. Finally, the shepherd spotted the lost sheep, but it was on the other side of the river. So she just hopped into the water and swam across to save him. She was so happy that she'd managed to find the lost sheep. I caught it. The shepherd left the 99 sheep to go and find the one that was lost. That sheep was the most important one because it was the one that needed saving. As part of the family of God, we are all loved and cared for by God, just like the farmer loved and cared for all of his sheep. One of the most exciting things is when somebody new joins the family of God, or when someone who was lost comes back. Just like how when the farmer found the lost sheep, it was a cause for celebration. It's time for crafts. It's time for crafts. It's sheepy crafts. Sheep crafts. For today's craft, we are going to create a lost sheep game. You'll need some card. I'm using an old cereal box, some scissors and some pens or pencils. I want you to fold the card in half and then draw 3 sheep bodies, but not the legs, and cut them out. So you should end up with 6 sheep cutouts. Next, you can colour in and design your sheep. You could do each one differently, so you've got 3 different sheep. Next, you'll need to cut 6 strips, which will be your sheep's legs. Finally, pair up your legs and cut 2 little slits in each of them. Then you can slot your sheep into its legs and you should have 3 freestanding sheep like this.
Now ask your grown-up or your brother or sister to hide your sheep around the room while you close your eyes and then see if you can find your lost sheep. If you want to make it even harder, you could ask them to hide them somewhere all over the house. For our creative prayers today, I want to encourage you to think about somebody who might be like that lost sheep. Maybe it's someone in your family, or maybe it's one of your friends who don't know Jesus yet, and we're going to pray for them. Maybe you could even hold one of the sheep from your crafts, or if you've got another sheep, hold that while you say your prayer. And so, a final thought. God is like the shepherd, and we are like his sheep. He cares for us and loves each one of us. If one sheep gets lost or goes missing, then he will go looking for it to bring it back to the fold, because each and every sheep is important. We love hearing from you guys every week, and this week you've sent in some more fantastic photos and videos. Have a look! ঈশ্বরে প্রেম কত আশ্চর্য, ঈশ্বর প্রেম এত উঁচুতে সে তা ওঠা যাবে না, এত গভীরে সে তা নামা যাবে না, এত ছড়িয়ে ঘুরে শেষ হবে না, ঈশ্বর প্রেম। What's up, guys? I'm Batman, and welcome back to Screen Hunters. Well, just kidding, I'm your host, Greg, aka Bruce Wayne, aka Batman. My costume just arrived in the mail, and I thought what better way to try it out than with the help of our handy dandy green screen. That's right. Today, we're creating our very own Gotham City, protected by yours truly, Batman. I gotta work on my Batman voice a little bit. All right, let's hit the streets of Gotham. Okay, crime is up. I've got work to do. Hey, I saw someone littering. Pick up your trash. Yes, it's me, Batman. Look, traffic, this way, both ways. Let's direct traffic for them. Yes, I'm the Batman. You can call me Greg. Call me Greg. This Batman stuff is hard. We're gonna try practicing some boxing here. Cartwheel attack, Dan! Oh! That's Beehive. Run away, run. Dan, run. Dan, to the Batmobile. Dan, the bees are in my cape. Dan, there's bees everywhere. They're in my hat. Dan, there's bees in my mask. I'm really struggling here. Oh, okay. Fighting crime's exhausting. And admittedly, there might be better ways I can help out besides dressing up as Batman. But, you know, his heart's in the right place. Now, these last few weeks, we've talked a lot about what it means to be made in God's image. We're created by a loving God who cares for each of us, and he wants all of us to be more like him. Now, we can do that by putting others before ourselves, helping those in need, and practicing empathy. We can also reflect on the image of God by standing up for what is right. God cares deeply about justice. Much of Jesus' ministry was spent helping the poor and speaking out against false righteousness and bad leaders. But the Bible is full of other stories about people standing up for what's right. Esther is another great example of this. When the Jews were wrongfully sentenced to death, Esther risked her own life by personally asking the king to spare them and not allow them to be killed. Esther recognized that loving God meant caring for his people, even if it meant losing her life. Now, Esther is a beautiful model of someone reflecting the image of God. Standing up for what's right can mean all kinds of different things. You and your family pray for God's help and justice. You can also speak up when you see someone doing something you know is wrong. Now, it's not always enough to just do what's right for yourself. Sometimes you need to tell someone no or stop. Standing up for what God says is right will help you share Christ with the world. Now, if you want to know more about what it means to follow Jesus, talk to your parents or ask one of your leaders. They'll tell you more about what it truly means to be made in the image of God. That's it for now, but I hope you guys have a great week. And hey, I'll see you around.
Let's get out of the bat suit. To the Batmobile, Dan. বন্ধু যিশু, আমরা প্রার্থনা করি আমাদের পরিবারের জন্য, আমাদের বন্ধু বান্ধবের জন্য এবং নিজের জন্য তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো। বন্ধু যিশু, প্রার্থনা করি পিতা, যারা এই সানডে স্কুল দেখছে তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো, তুমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো, তাদের অভাব অনটন তুমি দূর করো। তাদের যদি কোনো জ্বর থাকে, কোনো অসুস্থতা থাকে, তুমি সেগুলোকে দূর করো যীশু খ্রিস্টের নামে। বন্ধু যিশু, তুমি তাদেরকে সুস্থ করো, তুমি তাদেরকে ভালো করো, যেন আমরা সবাই মিলে তোমার ধন্যবাদ করতে পারি। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো, বাকি সময়ের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আশীর্বাদ করো। এই প্রার্থনা বন্ধু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন, আমেন। আবার আমরা সামনের সপ্তাহে 9টার সময় সানডে স্কুলে আসব আর আরও জানবো আমাদের বন্ধু কে। হালেলুয়া, সবাইকে জয় যিশু। Oh, be careful.